Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israel and the Palestinian Islamic Jihad terrorist group in the Gaza Strip have agreed on an Egyptian-brokered ceasefire ending days of fierce fightings. The Egyptian-brokered ceasefire went into effect over the weekend, with last-minute rocket fire and Israeli airstrikes dragging on for several minutes after the deadline announced by Egypt, as Israel Hayom reported. While the calm has brought relief to more than 2 million residents of the Gaza Strip and hundreds of thousands of Israelis who have been forced into bunkers in recent days, the agreement has not solved these problems. The ceasefire was broken on Sunday evening after rockets were fired from the Gaza Strip towards the southern coastal town of Ashkelon, said the army. The ceasefire, which had been in force until just under 20 hours, was yet again broken. Prime Minister Benjamin Netanyahu praised the performance of Israel's security forces during the latest conflict with a terror group in the Gaza Strip, saying they had heeded his instructions to take the initiative and surprise Israel's enemies. The instructions that I gave to the IDF and Shin Bet, together with the defense minister, can be summed up in two words: initiative and surprise, Netanyahu said at a cabinet meeting in Jerusalem in his first public statement since the ceasefire went into effect last night. Yesterday, I congratulated the IDF Chief of Staff and the head of Shin Bet and said the following two words: well done, he said, switching the words of praise to English. At the time, he had no idea that the state of Israel was again under rocket attack. The Ukraine is ready for peace, said German Chancellor Olaf Scholz after talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Berlin. At a briefing with the Ukrainian president, the German Prime Minister stressed that Ukraine, which is defending itself against Russian aggression, is ready for peace, but at the same time rightly demands with our full support that peace should not simply be a freeze on war or Russian peace dictate. Therefore, Russia must withdraw its troops from the attacked country, Olaf Scholz added, stressing that his country, which is second only to the United States in the list of countries contributing the most arms and equipment to defense, would support Ukraine as long as necessary. Volodymyr Zelensky said that everyone wants the war in Ukraine to end as soon as possible and peace to come. Shelling and airstrikes have again been reported from several major cities in Sudan, including the capital Khartoum. A pan-Arab news agency reported that clashes had reached downtown Khartoum, while several news agencies reported in unison that fighting was also known to be raging in the towns of Omdurman and Bahri, near the capital, and in the western Sudanese province of Darfur. Meanwhile, representatives of the opposing parties, the Sudanese Armed Forces, and the Rapid Reaction Force were scheduled to resume talks in Jeddah on Sunday on the implementation of agreements to protect civilians. Fighting erupted in the East African country in April between the army led by General Abdel Fattah al-Burhan and his rival and former deputy, the paramilitary RSF, led by General Mohamed Hamdan Dagalo. Since then, the parties have repeatedly agreed to ceasefires, but these have typically failed. And finally, for the weather, overcast skies will persist in the evening with the possibility of light rains in certain places. Tomorrow, cool, wet weather is likely in several areas of Hungary. The temperatures will average around 8 to 12 degrees Celsius in the morning and 13 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israel und die palästinensische Terrorgruppe Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben sich auf eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe geeinigt und damit tagelange heftige Kämpfe beendet. Der von Ägypten vermittelte Waffenstillstand trat am Wochenende in Kraft, nachdem der Raketenbeschuss in letzter Minute und die israelischen Luftangriffe nach der von Ägypten angekündigten Frist noch einige Minuten andauerten, wie Israel Hayom berichtete. Während die Ruhe den mehr als 2 Millionen Einwohnern des Gazastreifens und Hunderttausenden von Israelis, die in den letzten Tagen in Bunkern leben mussten, Erleichterung gebracht hat, hat das Abkommen diese Probleme nicht gelöst. Die Waffenruhe wurde am Sonntagabend gebrochen, nachdem Raketen aus dem Gazastreifen auf die südliche Küstenstadt Ashkelon abgefeuert worden waren, wie die Armee mitteilte. Der Waffenstillstand, der bis vor knapp 20 Stunden in Kraft war, wurde gebrochen.
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lobte die Leistung der israelischen Sicherheitskräfte während des jüngsten Konfliktes mit der Terrorgruppe im Gazastreifen und sagte, sie hätten seine Anweisungen befolgt, die Initiative zu ergreifen und Israels Feinde zu überraschen. Die Anweisungen, die ich zusammen mit dem Verteidigungsminister an die IDF und den Shin Bet gegeben habe, lassen sich in 2 Worten zusammenfassen: Initiative und Überraschung, sagte Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem in seiner ersten öffentlichen Erklärung seit Inkrafttreten der Waffenruhe in der vergangenen Nacht. Gestern habe ich dem Stabschef der IDF und dem Leiter des Shin Bet gratuliert und die folgenden 2 Worte gesagt. Gut gemacht, sagte er, wobei er die lobenden Worte ins Englische wechselte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Ahnung, dass der Staat Israel erneut unter Raketenbeschuss stand. Die Ukraine ist zum Frieden bereit, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin. Bei einem Briefing mit dem ukrainischen Präsidenten betonte der deutsche Ministerpräsident, dass die Ukraine, die sich gegen die russische Aggression verteidigt, zum Frieden bereit sei, aber gleichzeitig zu Recht und mit unserer vollen Unterstützung fordert, dass der Frieden nicht einfach ein Einfrieren des Krieges oder ein russisches Friedensdiktat sein darf. Deshalb müsse Russland seine Truppen aus dem angegriffenen Land abziehen, fügte Olaf Scholz hinzu und betonte, dass sein Land, das nach den Vereinigten Staaten die meisten Waffen und Ausrüstungen zur Verteidigung beisteuert, die Ukraine so lange wie nötig unterstützen werde. Volodymyr Zelensky sagte, jeder wolle, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich endet und Frieden schließlich einkehrt. Aus mehreren sudanesischen Großstädten, darunter die Hauptstadt Khartoum, wurden erneut Granatenbeschuss und Luftangriffe gemeldet. Eine panarabische Nachrichtenagentur meldete, dass die Zusammenstöße das Stadtzentrum von Khartoum erreicht hätten, während mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichteten, dass auch in den Städten Omdurman und Bahri in der Nähe der Hauptstadt sowie in der westsudanesischen Provinz Darfur Kämpfe bekannt seien. Unterdessen sollten Vertreter der gegnerischen Parteien, der sudanesischen Streitkräfte und der schnellen Eingreiftruppe am Sonntag in Dschidda die Gespräche über die Umsetzung der Vereinbarungen zum Schutz der Zivilbevölkerung wieder aufnehmen. Im April waren in dem ostafrikanischen Land Kämpfe zwischen der von General Abdel Fattah al-Burhan geführten Armee und seinem Rivalen und ehemaligen Stellvertreter der paramilitärischen RSF unter der Führung von General Mohammed Hamdan Dagalo ausgebrochen. Seitdem haben die Parteien wiederholt Waffenstillstände vereinbart, die jedoch in der Regel gescheitert sind. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist der Himmel weiterhin bedeckt und es kann stellenweise leicht regnen. Morgen ist in einigen Gebieten mit kühlem, nassem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 8 und 12 Grad am Morgen und zwischen 13 und 25 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ישראל וארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי בפלסטין ברצועת עזה הסכימו על הפסקת אש בתיווך מצרים שתעשה מספר ימים של לחימה עזה. הפסקת האש שתיווכה מצרים נכנסה לתוקף בסוף השבוע. ירי רקטות של הרגע האחרון והתקיפות האוויריות של ישראל נמשכו מספר דקות לאחר המועד האחרון שהוכרז על ידי מצרים, כך דיווח ישראל היום. בעוד שהשקט היווה הקלה ליותר מ2 מיליון תושבי רצועת עזה ומאות אלפי ישראלים שנאלצו להיכנס לבונקרים בימים האחרונים, העסקה לא פתרה את הבעיות. הפסקת האש כבר הופרה ביום ראשון בערב לאחר שנורתה רקטה מרצועת עזה לעבר עיר החוף הדרומית אשקלון, כך נמסר מצה"ל. בכך הופרה הפסקת האש שהייתה בתוקף בקושי עד השעה 8 בערב. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את תפקוד כוחות הביטחון הישראלים ברצועת עזה במהלך הסכסוך האחרון עם ארגון טרור, ואמר כי הם נשמעו לפקודותיו לקחת יוזמה ולהפתיע את אויביה של ישראל. ניתן לסכם את ההוראה שנתתי לצה"ל ולשב"כ יחד עם שר ביטחון בשתי מילים: יוזמה והפתעה. כך אמר נתניהו בישיבת הממשלה בירושלים בהודעתו הפומבית הראשונה מאז הפסקת האש שנכנסה לתוקף בלילה הקודם. אתמול בירכתי את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ ואמרתי את שתי המילים הבאות: well done, כך אמר באנגלית. בעת ישיבת הממשלה נתניהו עוד לא יודע שתקיפה נוספת של רקטות תפגע במדינת ישראל.
אוקראינה מוכנה לשלום, כך הצהיר קנצלר גרמניה אולף שולץ לאחר פגישתו עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בברלין. בתדרוכו עם נשיא אוקראינה הדגיש ראש הממשלה הגרמני כי אוקראינה שמתגוננת מפני המתקפה הרוסית מוכנה לשלום, אך במקביל בצדק ובתמיכתנו המלאה היא דורשת ששלום משמעו לא סתם הקפאת המלחמה או הכתבת שלום רוסי. לכן על רוסיה להוציא את חייליה מהמדינה המותקפת, כך הוסיף אולף שולץ, והדגיש כי ארצו שנמצאת במקום השני מיד אחרי ארצות הברית ברשימת המדינות המסייעות להגנה עם הכי הרבה נשק ותחמושת תתמוך באוקראינה כל עוד יש בכך צורך. ולדימיר זלנסקי הצהיר כולם רוצים שהמלחמה באוקראינה תסתיים בהקדם האפשרי ויבוא שלום. שוב דווח על הפגזות ותקיפות אוויריות במספר ערים מרכזיות בסודאן, כולל עיר הבירה חרטום. רשת החדשות פן ערבי דיווחה כי העימותים הגיעו לחלקים הפנימיים של חרטום, וכמה סוכנויות חדשות שונות טענו כי הן יודעות כי הלחימה משתוללת בערים דורמן וברי בקרבת עיר הבירה, כמו במחוז דארפור שבמערב סודאן. בינתיים נציגי הצדדים הערביים וכוחות המזוינים של סודאן וכוח התמיכה מהיר היו אמורים להמשיך בשיחות בג'אדה ביום ראשון על יישום הסכמים שמטרתם להגן על האוכלוסייה האזרחית. באפריל פרצו קרבות במדינה המזרח אפריקנית בין הצבא בראשות הגנרל עבד אל פתח אל בורן ובין מקבילו וסגנו לשעבר ה-RSF החצי צבאי בפיקודו של הגנרל מוחמד חמדאן דגלו. מאז הושגו הסכמות על הפסקת אש מספר פעמים בין הצדדים, אך אלו בדרך כלל כשלו. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. השמיים יישארו מעוננים בערב וייתכן גשם קל במקומות מסוימים. מזג אוויר קריר וגשום צפוי מחר ברוב חלקי הונגריה. טמפרטורות יהיו סביב 8 עד 12 מעלות בבוקר ובין 13 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.